La caja estaba escondida debajo de unas medias dobladas con demasiado cuidado. No era una caja grande, no era escandalosa. Era pequeña blanca, con letras azules, y con ese tipo de diseño que uno reconoce aunque no sepa de medicamentos. Pastillas anticonceptivas. Me quedé mirando el nombre como si las letras fueran a reorganizarse y formar otra cosa. Como si, por insistir con la vista, pudiera convertirlas en vitaminas, en ibuprofeno, en cualquier cosa que no fuera lo que era. Y lo peor no fu la caja. Lo peor fu lo rápido que mi mente conectó el punto final con el inicio de la historia. Porque mi esposa, Daniela, me había dicho hace años, con los ojos vidriosos y una cama que yo confundí con resignación, que era infértil. No pudo tener hijos, me dijo una noche, en el borde de la cama, y me lo confirmaron. No quiero que pierdas tu vida esperando algo que no va a pasar. Yo la abracé, me tragué el duelo, y le promptí cosas que, en ese momento, me parecieron heroicas, que yo la elegí a ella, que el amor era suficiente, que llevaríamos otras options, que no importaba. El tipo de promesas que uno hace cuando cree que el amor es una cuerda capaz de sostenerlo todo. Y ahora años después, ahí estaban esas pastillas, en su cajón, en nuestra casa, en el lugar donde guardaba cosas íntimas, pequeñas, cotidianas, como si nada. No las encontré buscando la verdad, las encontré buscando una pila. La del control del ventilador del cuarto. Daniela tenía la costumbre de guardarlas ahí porque, según ella, si las dejó en la sala desaparecen. Yo abrí el cajón sin pensar, revolví un poco y la Roman 6, la caja, el board, el nombre. Se me secó la boca. Sentí esa sensación desagradable de estar quedando sin moverte, como si el piso siguiera, ahí pero tu cuerpo y no confiar en él. Volví a cerrar el cajón con cuidado, pero ya era tarde. Mi cabeza estaba abierta, y una vez abierta, no hay forma de volver a cuando no sabías. Me quedé de pie en el dormitorio, mirando la cama como si fuera una escena de interrogatorio. La luz de la tarde entraba suave por la cortina. Todo se veía igual que siempre. Eso es lo que más asusta, cuando algo enorme aparece en una casa que sigue oliendo a tu vida normal. Tal vez son para otra cosa, pensé, como piensa cualquier persona que no quiere ser la persona que sospecha. Tal vez son hormonales, tal vez si las recetan por alguna irregularidad. Tal vez me lo iba a decir. Tal vez no es lo que parece. Pero la caja decía lo que decía, y mi esposa había dicho lo que había dicho. Respiré hondo. Me senté en el borde de la cama, me di cuenta de que me temblaba una pierna. Yo amaba Daniela, y lo digo así, sin adornos, la amaba en lo cotidiano, en como dejaba notas pequeñas en el refri, en como si reía de sus propios chistes malos, en como me tocaba el brazo cuando quería decirme este aquí sin decirlo. Llevábamos 3 años juntos, 9 casados. No éramos perfectos, pero éramos un hogar. Por eso el golpe no fue solo mi mintió, fue algo más íntimo, en que parte de nuestra historia está viviendo una versión incompleta. Si historias como esta te hablan, si alguna vez sentiste que la verdad lega en objetos pequeños, una caja, un recibo, una llamada, suscribid al canal. Aquí las historias no se cuentan para señalar con el dedo, sino para entender cómo se rompen y se reconstruyen las personas. Escuché la puerta principal, Daniela había legado. Su voz sonó desde la sala. Amor estás arriba. Yo no respondí de inmediato. Me quedé mirando el cajón, como si desde ahí fuera a salir una explicación por sí sola. Y entonces pensé, con una claridad que me dio miedo. Si ella me mintió sobre esto, que más de nosotros fue una versión que yo acepté sin preguntar. Bajé las escaleras despacio, midiendo cada paso como si el sonido pudiera dilatar mi mente.
Daniela estaba en la cocina, sacando cosas de una bolsa, pan, tomates, un paquete de café. Se movía con la cama de siempre. Con esa normalidad que, en ese momento, me pareció una actuación cruel aunque tal vez no lo era. Hola dijo sin mirarme todavía, te compré el café que te gusta, el que está medio caro, pero bueno hoy si me antojo consentert. Yo me quedé en la entrada de la cocina, apoyado en el marco de la puerta. Gracias, respondí. Mi voz sonó rara, no dramática, solo apretada. Daniela levantó la mirada y me leo al instante. Ella era buena para eso, siempre lo fue. ¿Qué pasó? Preguntó, dejando el pan sobre la mesa. Te sientes mal. Me hubiera encantado que fuera eso, una gripe, un dolor de cabeza, cualquier cosa con solución fácil. Estaba buscando una pila en el cajón, dije lento, el de tu lado. Su cara no cambió mucho. Apenas, pero yo roman 6 un detal, ese microsegundo de tensión en la comisura de la boca, como cuando alguien se prepara para una pregunta que no quiere contestar. Y dijo, demasiado casual. Yo respiré. Vi una caja de anticonceptivos. Silencio. No el sil. Encio comodo, el silencio que pesa. Ese que se instala como una tercera persona en la habitación. Daniela parpadeó, se quedó quieta, con las manos apoyadas en la mesa. Dijo al fin. Ese fue como un golpe suave pero directo. Pregunté, Dani, tú me dijiste que eras infértil. Ella desvía la mirada hacia la ventana, como si la cual pudiera ofrecer una salida. No quería que lo vieras así, susurró. Yo me acerqué un paso, no amenazante, solo queriendo entender. Entonces explícame cómo quieres que lo vi. Daniela se sentó en una silla, se llevó una mano a la frente, respiró como si le doliera el aire. No es tan simple, dijo. Me di cuenta de algo, cuando alguien empieza con no es tan simple, suele ser porque la verdad tiene capas, y algunas duelen a propósito. Para mí es simple, respondí, intentando no subir el tono. O pudes embarazar o no pudes, o me mentiste o no. Ella cerró los ojos un momento. Yo empiezo y se quedó sin voz. Esperé, no la interrumpí, porque una parte de mi todavía quería que esa conversación nos salvara. Daniela abrió los ojos, tenía los ojos brillosos, pero no lloraba, todavía. Yo tengo un diagnóstico, dijo, y es verdad que es muy difícil, me lo dijeron así, es poco probable, complicado, casi imposible sin tratamiento. Mi garganta se apretó. Entonces, ¿por qué me dijiste no puedo? Nella trajo saliva. Porque me dio miedo, dijo, miedo de que si te decía, poco probable, tu te fueras a obsesionar, miedo de que mi cuerpo se convirtiera en un proyecto, miedo de fallar cada mes. Esa frase me dolió porque reconoce algo, yo sí me había obsesionado, en silencio, hace años que cada trazo me encendía una esperanza, cada regla me apagaba un poco, yo lo vivía calado para no presionarla, pero por dentro yo también estaba haciendo cuentas. ¿Y las pastillas? Pregunté, ¿por qué las estás tomando? Daniela apretó los labios, su mirada bajó al mantel. Porque no quiero quedar embarazada, dijo, muy bajito. Esa frase fue el primer derrumbe real, no un golpe, un derrumbe. Sentí un calor en el pecho, como una mezcla de rabia y tristeza. No quieres conmigo, pregunté, y me odié por como sono, tan vulnerable, tan pequeño. Ella negó rápido. No es contigo, es conmigo, con mi vida, con mi miedo. Me pasé una mano por la cara, intentando ordenar mis pensamientos. Dani hemos hablado de hijos durante años.
Si dijo y ahora si si la quebra la voz, y cada vez que hablamos, yo sentia que me iba quedando sin air, porque yo te amo, pero no quiero ser mamá, nunca lo quais como tú. La cocina se me hizo demasiado, grande y demasiado pequeña a la vez. Yo había construido una narrativa, no podemos. Y ella en silencio había vivido otra, no quiero. Y en medio, nuestro matrimonio, sosteniendo sobre una frase incompleta. Si esta parte de la historia te está tocando, si te hace pensar en esas conversations, que si postergan hasta que explotan, dale like al video, no por el algoritmo, por ese momento en que te das permiso de mirar tu propia vida de frente. Yo la miré, y la pregunta que no quería hacer, si me salió sola. Entonces, me casé con una idea de ti, que tú misma me dejaste creer. Daniela no respondió de inmediato. Y su silencio fue la primera confirmación de que aún faltaba algo más grande. Daniela se levantó para servirse agua, lo hizo despacio, como si cada movimiento fuera un intento de recuperar control. Yo me quedé sentado, inmóvil, mirando la mesa donde todavía estaban las compras, el café caro, el pan, los tomates, la imagen perfecta de una vida que por dentro estaba temblando. Yo no quise engañarte, dijo desde el fregadero, sin voltear. Pero lo hiciste, respondí, sin dureza, solo con cansancio. Ella apoyó las manos en el borde del fregadero. Sabes lo que es sentir que tu cuerpo es un tema de conversación constante, preguntó, que cada reunión familiar termina con un comentario, que cada amiga embarazada te obliga a sonreír, que cada vez que alguien dice y les toca, tú sientes que te encoges. Yo respiré. Lo sé de otro lado, dije, yo sentía que tenía que ser comprensivo, el esposo bueno, el que no prisiona, pero por dentro, yo también estaba viviendo un duelo que nadie veía. Daniela asintió, sin mirarme. Entonces entiendes por qué mentí, dijo. Entiendo por qué te dio miedo, no entiendo por qué decidiste por mí. Esa frase le pegó, si la hundieron un poco los hombros. Porque pensé que si te decía la verdad completa, te ibas a oír. Y preferiste construir un matrimonio sobre una verdad incompleta para que yo no me fuera, pregunté. Volteó por fin, tenía los ojos humidos. She susurró porque te amaba, y porque no confiaba en que el amor alcanzara si yo decía, no quiero hijos. Yo miré sin ganas, fue un sonido breve triste. Y ahora que, pregunté, ahora si confías. Daniela se acercó y se sentó frente a mí, estiró la mano como para tocarme, pero se detuvo a mitad de camino, como si no tuviera derecho. Ahora estoy cansada, dijo, cansada de sostener una versión de mí que te mantuviera contento. Sentí que algo en mí se abría, no una rabia explosiva, una herida lenta, porque yo no quería una versión, yo quería Daniela, pero call Daniela, la que me consoló cuando nos dieron difícil, la que loro conmigo, la que hizo kistes para que yo no me hundiera, o la que tomaba pastillas en silencio para asegurarse de que no pasara lo que yo llevaba años esperando. Desde cuando las tomas, pregunté. Daniela apretó los labios. Desde hace casi un año. Casi un año. En mi cabeza aparecieron escenas, ella metiéndose al baño con el neceser, ella comprando cosas en la farmacia, ella diciendo, me duele la cabeza, yo sin preguntar demasiado porque no quería molestar. Y por qué ahora, pregunté, por qué no me lo dijiste antes. Daniela bajó la mirada. Porque hubo un momento, dijo, hubo un momento en que pensé que podía curarlo, que si te veía tan ilusionado, tal vez algo en mí iba a cambiar. ¿Y cambió? Pregunté. Ella negó despacio. No lo que cambió fue mi ansiedad, mi cuerpo empezó a reaccionar, ataques de pánico, insomnio,
yo me odiaba por eso, porque como pudes amar a alguien y, al mismo tiempo, sentir que su sueño te ahoga. Ahi fu cuando entendí que esto no era, hijos sí o no. Era algo más grande, era la capacidad de decir la verdad sin miedo a perder el amor. La mare fijo. Hay algo más que no me hayas dicho, pregunté. Daniela se quedó quieta, y en ese segundo lo supe, si tengo que preguntar, es porque mi intuición ya escuchó algo. Hay algo más, admitió, casi sin voz. Mi estómago se apretó. Dilo. Daniela se llevó las manos al regazo, como si estuviera conteniéndose. Yo empecé terapia hace 6 meses, dijo, y ahí me di cuenta de que yo no solo no quiero ser mamá, yo no quiero ser mamá contigo en esta dinámica. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Ella respiró con dificultad. Significa que te amo, pero me siento pequeño a tu lado cuando hablamos de esto. Me siento como una máquina que falla. Y tú no me lo dices con mala intención, pero tu tristeza me pesa, tu silencio me pesa, tu manera de aguantar me pesa, me siento responsable de tu vida. Yo tragaré saliva, sintiendo que esa frase me quitaba el peso. Entonces no es solo el deseo, es nosotros. Daniela asintió, y esa afirmación, tan sencilla, fue como abrir una puerta un pasillo largo que yo no quería recorrer. Si estás escuchando esto y te has ruido, si te recuerda esas veces que calaste para no perder a alguien compartirlo con alguien que necesita verlo, y deja un comentario, de verdad los leo. A veces una frase de un extraño te acompaña más que el orgullo. Yo apoyé las manos en la mesa. Danny crees que yo te habría dejado si me decías la verdad. Ella me miró con una tristeza antigua. No lo sé, susurró, pero sé que yo me estaba dejando a mí misma. Y entonces añadió, my badgito. Y hay otra razón por la que tomé pastillas, una razón que todavía no te he dicho. Si me hilo la espalda. ¿Qué razón podía ser? Además de no querer un embarazo. Daniela no pudo decirlo rápido. Si la trabo la voz, como si tuviera una piedra en la garganta. Yo la miré sin parpadear, sintiendo que mi cuerpo se preparaba para algo que todavía no tenía forma. Cuando empecé terapia, dijo al fin, me di cuenta de que yo no estaba siendo honesta contigo, no solo con lo de los hijos. Yo respiré lento. Con que más. Daniela se quedó mirando la mesa. Sus dedos jugaron con una esquina del mantel, deslachandola un poco. Ese gesto mínimo me partió, porque era un gesto de nervios, de niña, de alguien que no sabe dónde poner las manos cuando la vida se pone seria. Hubo un mes, susurró, un mes en el que yo dejé de tomar las pastillas. Mi corazón dio un salto. ¿Por qué? Daniela se mordió el labio, y cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque pensé que tal vez, si pasaba, si quedaba embarazada, tú ibas a ser feliz, y yo me iba a obligar a estarlo también. Esa frase me dio una mezcla de ternura y horror, porque nadie debería obligarse a ser madre para mantener un matrimonio. ¿Y qué pasó ese mes? Pregunté. Daniela tragó saliva. Que no pasó nada, y yo sentí alivio y culpa, y luego volví a tomarlas, pero ese alivio me asustó, porque me hizo darme cuenta de algo, yo no estaba dudando, yo estaba negando. Me quedé calado pensando, era doloroso, sí, pero era humano. Y entonces ella dijo la frase que cambió todo, la que era, en realidad, el núcleo de la caja encontrada. También las tomé porque yo no confiaba en que tú respetaras un no. Sentí como si me hubiera dado una bofetada con guante, no por violencia física, por significado. ¿Qué estás diciendo? Pregunté muy despacio.
Daniela respiro temblando. No digo que tú seas un monstruo, digo rapido, no digo eso, digo que tú querías ti. Anto que avisas, cuando yo decía, no hoy, tú insistes. Why yo terminaba cediendo para que no te sintieras rechazado. Why yo me decía, es mi esposo, es normal, pero por dentro mi sentia usada por mi propia incapacidad de sostener mi limite. Mi quedé inmóvil, mi dolió, mi dio vergüenza, mi dio rabia conmigo mismo. Why, al mismo tiempo, mi dio una tristeza enorme, la de comprender que yo había sido parte de una dinámica que nunca quise creer. Yo nunca quise que te sintieras así, dije, con la voz ronca. Lo sé susurro, pero paso. Hubo un silencio largo, un silencio que no se pudo rellenar con disculpas rápidas, porque lo que estaba en juego no era un conflicto puntual, era la confianza de fondo. Why ligo el giro mayor, la parte que yo no roman six venir hasta que todo estuvo sobre la mesa. Esto no era una historia de infertilidad. Era una historia de límites no escuchados. De miedo. De una mujer tratando de protegerse dentro de su propio matrimonio. Mi dolió sí, pero más mi dolió pensar que yo, creyendo el bueno, había vivido sin revisar mis propias prisiones. ¿Por qué no me lo dijiste así antes? Pregunté, ¿por qué no dijiste no quiero vaya? Daniela soltó una risa pequeña, amarga. Porque yo misma no sabía decirlo sin sentirme culpable dijo, porque aprendí a ser la que complace, la que cuida, la que no decepciona, y contigo yo me volví experta en no decepcionarte. Yo apreté los puños debajo de la mesa. Entonces mi tristeza te controlaba, dije, sin que yo lo notara. Daniela asintió. No sé. Sentí ganas de justificarme, de decir yo también sufrí, yo también me calé, yo no lo hice con intención, pero entendí algo, la intención no por el impacto. Mi amas pregunté, why mi voz sono quebrada. Daniela me miró con una honestidad que me asustó más que una mentira. She dijo, pero el amor no puede ser una jola. Me quedé mirando el piso, dije que me doliera. Why entonces con una camarera, Daniela añadió. Yo no quiero que esto sea una guerra, quiero que esto sea un despertar, para ti y para mí, porque si seguimos así, un día nos vamos a odiar, y yo no quiero odiarte. Si esta historia te está removiendo, si te está haciendo pensar en tus propias dinámicas, suscribid al canal, no porque esto sea entretenimiento, porque a veces escuchar historias llenas de palabras para tu propia casa. Yo levanté la mirada. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. Daniela respiró profundo. Quiero unos días dijo, no para castigarte, para pensar, para sentir mi cuerpo sin miedo, para saber que deseo sin culpa. Esa frase me partió, porque unos días, suena simple, pero a veces es el primer paso hacia una distancia definitiva. ¿A dónde? Pregunté. A casa de mi hermana, respondió. La ironía me golpeó como un susurro cruel, casa de su hermana, otra vez esa frase, en otra historia, con otro peso. Daniela se levantó, fue hacia el cuarto a preparar una mochila. Yo me quedé sentado, y lo único que pude pensar fue. Si ella se va para encontrarse. Yo voy a esperarla para entenderla. O voy a enfurecerme para no sentir mi propia culpa. La casa se quedó en silencio apenas Daniela cerró la puerta, no fue un portazo, fue un cierre suave, casi respetuoso. Ese tipo de cierre que duele más porque no tiene rabia, tiene decisión. Me quedé perdido en la sala con el sonido de sus pasos todavía en el aire. Miré el sofá, la manta doblada, una taza que ella había dejado sobre la mesa. Todo seguía ahí, pero el nosotros se había ido a dormir a otro lugar. Esa noche no prendí la televisión, no puse música,
no hais nada para tapar el ruido. DJ que la casa sonara lo que era, un espacio demasiado grande para una sola persona. Me senté en el borde de la cama y abrí el cajón donde había encontrado la caja. La saqué, la puse sobre mis manos. Era liviana, demasiado liviana para el peso que tenía en mi vida. Pensé en cuántas veces yo había usado la palabra familia como si fuera sinónimo de hijos. Pensé en cuántas veces yo había creído que mi deseo era natural, while el suyo era confuso. Pensé en lo fácil que es, para un hombre, vivir sin preguntar si su insistencia pesa porque el mundo le enseñó que insistir es romántico, que querer es empujar, que convencer es amar. Y me dio vergüenza. Al día siguiente le escribí, no para reclamar, no para preguntar cuando vuelves, le escribí lo único que me salió honesto. Lo siento, no por haber querido hijos, por no haber escuchado tus limites, quiero entender, cuando estés lista hablemos. Ella no respondió en horas, y esa espera fue una lección, cuando lastimas la confianza, no puedes exigir rapidez, no puedes exigir calma, solo puedes ofrecer constancia. Pasaron 2 días, 3. En el cuarto día, me llamó. Hola dijo, con una voz tranquila, pero distante. Hola respondí, ¿cómo estás? Cansada dijo, pero respirando mejor. Yo asentí aunque ella no me vea. Me alegra, susurré. Hubo silencio, y luego ella dijo. Esto. Leyendo nuestros mensajes viejos, y me doy cuenta de algo. Siempre hablamos de hijos como si fuera un proyecto tuyo. Y yo iba detrás, tratando de alcanzar, tratando de querer lo que tú querías. Tragué saliva. Yo pensé que estabas conmigo, dije. Lo estaba, respondió, pero estaba contigo, como si está en una corriente fuerte, aguantando para no hundirme. Me dolió escucharlo, porque era verdad. Quiero hacer terapia de perja, dije, si tú quieres, no para convencer de nada, para entendernos, para aprender a hablar sin miedo. Daniela respiró. Yo también quiero, dijo, pero necesito decir algo más, y quiero decirlo sin que te derrams. Mi pecho se apretó. Dilo. Yo no sé si quiero seguir casada, dijo, en voz baja, no porque no te amo, porque no sé si puedo volver a sentirme segura dentro de nosotros, y no quiero prometer que voy a volver como antes. Como antes. Esa frase me hizo entender que, si algo se salvaba, iba a ser distinto, o no iba a ser. Lo entiendo, dije, aunque me dolía. Y ligo mi momento de pico emotional real, no cuando encontré las pastillas, sino cuando entendí que mi sueño de paternidad podía estar sosteniéndose sobre el miedo de la persona que amo. Eso me rompió por dentro. Danny dije, si tu decisión final es no tener hijos nunca, ¿qué esperas de mí? Ella se quedó calada, luego respondió suave. Espero que no me castigues por ser honesta. Espero que no me conviertas en la villana. Espero que te preguntes si me elegiste a mí, o elegiste la idea de una vida conmigo que incluya un hijo. Ese fue el filo real, la pregunta que no se responde con orgullo. Si esta historia te está tocando, si te está haciendo pensar en las cosas que das por sentadas en una relación, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y deja un comentario. Yo leo cada uno. A veces, tu historia ayuda a otro a atravesar a hablar. Podemos en vernos el fin de semana, en una cafetería neutral, no en casa, no en el territorio donde tú tenía recuerdos. Un lugar nuevo, para hablar como dos personas que intentan reconstruir el idioma. El sábado legoé antes, pedí dos tés, esperé. Cuando Daniela entró, la Roman 6 diferente, no por su ropa, por su postura, caminaba como alguien que se está leyendo a sí misma por primera vez en mucho tiempo. Se sentó frente a mí, me miró sin odio.
Gracias por no perseguirme, dijo. Gracias por volver a hablar conmigo, respondí. Hubo un silencio, y luego Daniela sacó algo de su bolso. No era la caja de pastillas. Era una libertad pequeña, con hojas dobladas, con frases subrayadas, apuntes de terapia, palabras que yo nunca le había escuchado decir, limite, consentimiento emocional, deseo propio, culpa aprendida. La miré y sentí algo raro, esperanza y miedo al mismo tiempo. Quiero que leamos esto juntos, dijo. Y quiero que me digas si estás dispuesto a construir algo don mí, no si tan respetado como tú, she. Don tu deseo no si una presión. Don podemos decidir, incluso si eso significa separarnos. Yo tragué saliva. Miré sus manos, las mismas manos que me habían sostenido en momentos difíciles, las mismas manos que yo había dado por sentadas. Estoy dispuesto, dije, pero no sé si voy a hacerlo perfecto. Daniela asintió. Yo tampoco, dijo, solo quiero que sea real. Nos quedamos ahí, en esa cafetería, con dos tés enfriándose, con una libertad abierta como si fuera un mapa. Y al final hoy no es un cierre. Porque todavía no sé si seguiríamos juntos. No sé si mi deseo de ser padre encontrará otro camino. No sé si Daniela podrá volver a confiar del todo. Lo único que sé es esto. La caja de pastillas en el cajón no fue el fin de nuestro matrimonio. Fue el inicio de nuestra verdad. Y te digo con la pregunta que me sigo haciendo en voz baja algunas noches. Cuando el amor y el sueño de una vida futura apuntan en direcciones distintas. Que eliges para no traicionarte, sin traicionar al otro.